Welcome, everyone. This is our third meditation from Brazil this year. And Bem-vindo a todos. Essa é a nossa terceira meditação do Brasil nesse ano. once again, we're both live and on Zoom. E, novamente, a gente está aqui presencial e também pelo Zoom. I'm going to encourage those of you who are watching this on YouTube Eu vou encorajar vocês que estão vendo essa meditação pelo YouTube. the questions and answers when the meditation is done and the recording stops. Quando a meditação termina e a gravação para, tem uma parte que tem perguntas e respostas. So we invite you to join us next time when the recording on either Zoom or live. Então, a gente encoraja que vocês participem da próxima vez, pode ser por Zoom ou presencialmente. When the recording ends and the interaction begins. Porque quando termina a gravação, começa a interação. So now find a comfortable position. We're going to meditate for about a half hour. Então, acha uma posição confortável, a gente vai meditar por mais ou menos uma meia hora. And even though there will be talking and guidance, E mesmo que você vai ouvir palavras e o guia da meditação, the ideal is the pathless path, o ideal é que você encontre o caminho sem caminho, of just being. que é apenas o seu ser. I or I am. Que você entre no eu sou. Anything after that is identifying with your experience. E qualquer coisa que venha depois do eu sou é quando você começa a se identificar com a sua experiência. Let's find the I and the I am. Vamos encontrar o eu e o eu sou. Just a second. Baraka, querida, você pode desligar seu microfone? Então, encontra esse espaço do eu, ou eu sou, By asking a question. fazendo uma pergunta. Am I aware? E a pergunta é, eu estou consciente? We're not asking, am I aware of? A gente não está perguntando, eu estou consciente de alguma coisa. Am I aware? A pergunta é só, eu estou consciente? The theme for today O tema da meditação de hoje, doesn't really have a title. na verdade, não tem um título. It came to me as I awakened this morning. O tema veio até ele quando ele acordou. Instead of waking up and thinking about the day, E em vez de acordar e pensar sobre o dia, instead of thinking about making coffee, em vez de acordar e pensar em fazer café, I looked out at the scene of São Paulo. ele olhou e viu a cena de São Paulo. And the experience of being
everywhere that I was aware of. E aí veio a experiência de estar em todas as partes que ele estava consciente. Took me instantly to my true nature. E imediatamente ele entrou na verdadeira natureza. It's very similar to that half awake, half asleep before our left brain focuses in. Então, esse espaço é muito semelhante de quando a gente está meio acordado e meio dormindo, antes que o lado esquerdo do cérebro tome conta. When we open our eyes and focus on one thing, Quando a gente abre os nossos olhos e foca em uma coisa, we are engaged with and identified with the activity of awareness. a gente está engajado e identificado com a atividade da consciência, The objects of awareness. os objetos da consciência. And it seems like there's two, ourselves and the objects. E parece que tem dois, nós mesmos e os objetos. And then, on the direct path, E aí, no caminho direto, we come back into ourselves a gente volta para nós, para dentro da gente mesmo. Awareness is everywhere, A consciência está em todos os lugares. and our very personal identities are contained within that everything that we are. E mesmo a nossa personalidade está contida em tudo aquilo que a gente é. Right now, whether your eyes are open or closed, Agora, seus olhos, mesmo se seus olhos estiverem abertos ou fechados, you can explore the limits of awareness, which are limitless. você pode explorar os limites da sua consciência e perceber que eles não têm limites. Do that now. Can you find a limit? Faça isso agora. Você consegue achar um limite da sua consciência? As you look for those limits, it may seem like a vast, vast space. Quando você tenta procurar os limites, você encontra um espaço vasto e vasto. The first thing you discover is that there are no boundaries, there are no limits. A primeira coisa que você descobre é que não tem limite. But then you realize Mas aí você percebe, it's not a vast space, não é um espaço vasto, it's a knowing space. é um espaço de conhecimento. There is no distance. Não existe distância. The appearance of distance is a function of the mind, the little mind. Porque a aparência da distância é uma função da nossa pequena mente. Feel yourself as the infinite screen Se sinta como a tela infinita, in which all the movies play. onde todos os filmes passam. The activities of life play upon that empty screen. Todas as atividades da vida
aparecem nessa tela vazia. The screen which allows any movie, E essa tela permite qualquer tipo de filme. your movie may be a comedy, a tragedy, a romance, O seu filme pode ser uma comédia, uma tragédia, um romance. whatever your movie in the moment, Qualquer que seja o seu filme nesse momento, your true nature, the screen, allows it. a tua verdadeira natureza, que é a tela, ela permite que esse filme apareça. As your individual movies play, Enquanto enquanto passa na sua tela o seu filme individual, feel yourself as the screen. sinta que, na verdade, você é a tela onde o seu filme passa. Feel yourself as the space in a room that allows anyone and everything to come into the room. Sinta como se você fosse o espaço da sala onde você está, que permite que qualquer coisa entre ou passe. And as you experience life, E enquanto você experimenta a vida, whether it is a thought, a feeling, a quer sensation, seja um pensamento, um sentimento, uma sensação, sights, sounds, visões, sons, whatever you're experiencing, qualquer coisa que você esteja experimentando, ask yourself, se pergunte: what's noticing? o que é que percebe o que está acontecendo? What is aware of the sound of my voice right now? O que está consciente do som da voz, da minha voz, agora? You've known who you were from the beginning of your life. Você sabe quem você é desde o começo da sua vida. It was always I. Sempre foi o eu. No one had to teach you to identify with I. Ninguém teve que te ensinar a se identificar com eu. I knows itself. O eu conhece a si mesmo.
If you're identified with hearing, I hears. Se você se identifica com a audição, o eu ouve. Who is this I that's involved in everything? Quem é esse eu que está envolvido em todas as coisas? I feel, Eu sinto, I hear, eu ouço, I see, eu vejo. and then that self-awareness, I am. E aí tem a autoconsciência do eu sou. We all know how we can become imprisoned inside of a thought. Todos nós sabemos e conhecemos quando a gente fica aprisionado dentro dos nossos próprios pensamentos. And yet we free ourselves from that prison Mas a gente se libera dessa prisão as simply as saying, quando a gente simplesmente diz: who's aware of that thought? quem está consciente desse pensamento? Suddenly you're outside of the cage. E aí, de repente, você cai fora da sua gaiola. The thought becomes very small E o pensamento se torna bem pequeno in relationship to everything that is. em relação a todas as coisas que existem, Your true nature. a sua verdadeira natureza. When you think of yourself as separate, Quando você acha que você é um ser separado, when a thought seems to separate you from everything else, quando um pensamento parece separar você de tudo mais, moving back into yourself voltando para você mesmo and moving and having the recognition of the width of awareness, e reconhecendo a amplitude da consciência, the distance collapses. a distância termina. You as a separate self Você, como um ser separado, are now, along with everything else, intimately together within you. vocês estão intimamente juntos dentro de você. This is not a concept. Isso não é um conceito. It's an experience that sooner or later you will have if you haven't already. É uma experiência que mais cedo ou mais tarde você vai ter, se você já não tem.
When you wake up in the morning, Quando você acorda de manhã, rather than focusing on something out in the apparent world, em vez de você focar em alguma coisa lá fora, no mundo, come back to the one volta para o ser who is aware, que está consciente, the one in which everything appears. o ser aonde tudo aparece, surge. The more you practice coming back to yourself, Quanto mais você praticar voltar para o seu ser, the sooner the realization of who you really are mais breve será a realização de quem você é, will arrive as an experience. e isso vai acontecer como uma experiência. The more you move into awareness and out of your personal identity, Quanto mais você se mover para a consciência e menos na sua identidade pessoal, more relaxed and alive your body will be. o seu corpo vai se tornar mais relaxado e mais vivo, No longer needing to hold itself separately. e sem precisar se separar de tudo. As you let go of your thoughts and memories, as you stop believing in your thoughts and memories, Quando você para de acreditar nos seus pensamentos e memórias, you will discover a tingling, você vai descobrir uma vibração. and if you don't give it the word body, E se você não rotular essa vibração de corpo, you'll discover that it doesn't have the limits you thought it had. você vai descobrir que ele não tem os limites que você achava que ele tinha. Without thoughts and memories, Sem pensamentos e memórias, there's no inside, no outside. não existe fora, não existe dentro. It's an experience, feel it. É apenas uma experiência. Sente.
move from the inside to the outside, the apparent inside to the apparent outside. Se mova do aparente interno para o aparente externo. Without thoughts, images, and memories. E sem pensamentos, imagens ou memórias, Notice that it's amorphous. perceba que não existe forma. The pure sensation has no form. A sensação pura não tem forma. And it's seamless with that which is aware of it. It's seamless with that which is aware of it. É como aquilo que é consciente disso tudo. No difference between the tingling vibration Não existe diferença entre a vibração and the knowing of the tingling vibration. e o saber dessa vibração. The experiencing of the tingling vibration. A experiência dessa vibração. As you explore, you'll find more intensity in some areas than others. Enquanto você explora essa vibração, você vai encontrar mais intensidade em algumas áreas, menos em outras áreas. And even those intensities don't have a form. E mesmo essas intensidades, elas não têm uma forma. They blend into the other less intense tingling areas. Elas se misturam com as outras áreas de vibrações menos intensas. And as you breathe, E enquanto você respira, the emptiness of your surroundings o vazio em volta de você permeates that tingling sensation, permeia essa vibração and it becomes lighter and lighter. e tudo vai se tornando mais leve e mais leve, More and more spacious. e com mais e mais espaço. The belief in your individual identity is also thinning out. E a crença na sua identidade individual também vai se tornando mais tênue. Just being. Apenas ser. I without a focus.
eu sem foco, I without an object. eu sem objeto. In Zen, they say, No Zen, eles dizem: be aware of everything and nothing in particular. esteja consciente de tudo, mas nada em particular. As you go through your day, E quando você acordar e entrar no seu dia, this experience can always be with you. essa experiência pode sempre estar com você. Just by asking the question, É só você fazer a pergunta: am I aware? eu estou consciente? And you can move into the space that holds everything that you are aware of. E você pode se mover para o espaço onde tudo que você está consciente acontece. It only takes a few seconds. Isso leva segundos. And you become accustomed to opening the door of the cage that was imprisoning you. E você fica acostumado a abrir a porta da prisão, Prison of thoughts, a prisão dos pensamentos, the prison of identifying with the objects. a prisão da identificação com os objetos. And as you move into this space, this knowing space, E quando você se move para esse espaço do conhecimento, you discover a peacefulness, você descobre paz, a lovingness, amor, joyfulness, alegria. which is always, always holding everything else. E está sempre, sempre presente em todas as coisas. Thank you. Obrigado.